Masikati nemanhero akanaka tisu pano paSouth TV. Nasitauya nenyaya tinotaura nezvayo, tinoziva nezvayo, asi handizoti chinotiremadza chii. Mubvunzo uripo nhasi ndewekuti sei maZimba tichitadza kubatsirana o tisingabatsirane. Inini ndinoitwa Monica kunze kweguta. Ndiri umwe wepanel ino, ndiri mushamarari. Ndinonyora mabhuku uyezve ndinoita network marketing, ndichitengesa mapatches and other business that I participate in. Tinari Yaya Rudo all the way from South Africa. Tinotenda munesu pano na mukoma wangu mwandibhuya kuno kuCalgary. Saka tati timboizeya nyaya iyi tione kuti dambudziko redu chairo nderei. Mukoma mwandibhuya mhoresanai nevateereri. Pafriza Yaya Rudo. All right. Mazita sisi Monica kwa zuwa vateereri. Enderai mberi mukoma Kenneth. Okay, ndini regai nditi sisi Monica, topic ya makasarudza yakati kure, yakafanza, inobata zvinhu zvakawanda stereki. Haibati chinhu mukabvunza mubvunzo wekuti sei maZimba tisingabatsirane. Nditange nekuti maybe context yevanhu vari kudiaspora mostly, which affects isusu Canada, US, Britain, Australia, South Africa, nana Yaya Rudoku, and all over. And sezvamataura zvakare imimi kuti nyaya yatinoziva, nyaya yatinokurukura nezvayo, yatinonzwa stereki. I've got interesting issues. Mapoints andichange ndichisimudza panapa mazhinji acho. Mapoints andanga ndichisangana nawo anosumudzwa nevanhu, since you have already said it's an issue that we talk about. Zvakanyanya stereki mumacommunities. Saka mapoints andanga ndichisumudza, mamwe acho they are not coming to express my views angu. But mamwe acho mapo apo nepapo kutsanangura kuti kufunga kwangu kuti pfungwa iyi ndakasangana nayo mukukurukura zvipfungwa dzidzi. Ndada kutanga ndichiti nini, pane umwe is a pastor, I think he is based either in Dallas or in Texas, in Zimbabwe. Ndichikurukura nesubject iyoyi akandipa a very interesting point yandoti nditange kuthrow up a discussion pedu vanhu tofunga nezvazvo. Ndida kuzoda kuti maybe ndizonzwawo maviews enyu kuti munowirira nawe here pastor, but the pastor says, you know what Mtefa, inini ndagara paarea pachurch pandopindira pandinofudza ndiri for about 15 years. I have tried to bring Zimbabweans to made a lot of efforts kuti Zimbabweans tinge tichandirana tichishanda pamwe chete, but zvinenge zvinonetsa, zvinenge zvinoramba. He even wants us to think about. And also I also want to hear your views. Pastor Vava antaura zvamunonetsa ravo for his protection. He said kusashanda part what things. It's even in our and story mu system medu mukutonzwa tichitonetseka kuti tingashande pamwe chete. Saka this is what this pastor brought up. But ndisati tadzika nenyaya, ndaingada kuti maybe sisi Monica analyze kuti maZimbabweans need chinetseka kubatsirana and so forth. Maybe very clear. Inini kufunga kwangu kuti tofanira kutasa kuti isusu maZimbabweans acho takambovakwa sei, how are we constructed in terms of tagara sei tiri mashona kana tina matema vemuZimbabwe, tine matribe akanyanya kukura, tine mashona emandevere, and then small tribes. In our rural or in our old states, arikura aigara ari mucluster muzvipoka. In muzvipoka imomo, I'm talking of colonial period. Muzvipoka izvo
tinoziva kuti madziteteguru edu vaibatsirana kungave kurima, kungave kunovhima, kungave kunotsvaga zvicherwa kana kungave kutsvaga michero. Vanhu ndo yanyanya kuvararamisa. Saka da kuti ndingoti nini manzwisisira angu ndeyekuti tiri kugara in our old fashion, in our own traditional way. Ndinofila kuti sevanhu vemuZimbabwe takange takabatana. But pandinoona panenge pakatangira dambudziko rakamechina zvinhu zvakawanda, but ndozosirawo nguva kuti muzoitawo come in. Dambudziko revanhu vanonzi vemuZimbabwe rakauya mune nzira dzakasiyana. Number 1, pakauya macolonizers. Akabvarwa vanhu ndovhacha. Number 1. Number 2, the traditional way of doing things that kusati kwauya macolonizers. By the time colonizers came, yakabva yachinja. That's number 2. Number 3, when the colonizers came, they brought Christianity. I'm a Christian myself. Actually, I'm a 4th generation Christian in our family. But ndikanda analyze Christianity maringene topic atinayo will not through me. When the colonizers then brought Christianity in our system or in our African setup, we also need to analyze kuti Christianity yakaunza zvakanaka here. Zvayakaunza zvakanaka ndezvipi, zvayakaunza zvakaipa ndezvipi. That's number 3. Now, when colonization came, yakabva yaunzawo futi education. Pane mumtauri zvakare akabva anditi nini education chaiyo kuenda kuchikoro kuzodzidza kuti madegree and so forth, yakatounzawo kamwe ka setup in our structures kanga kasina kumira zvakanaka. One mutauri system yakabva yaunza competition within our African setup. Iye mutauri yeye anova an example, a very good example. Yekuti education ukatasa grade 1 7 vana muclass gadzikwa nima table kuti group A, group B, group C, whatever. But mumatable emache mumo maigadzikwa vana maringe nekugona kwavo. And dzimweni dzenguva murairidzi muclass aiva atoti kune kamwana patable ine vanogona ukaonekwa uchinotaura nemutable unoitiswa. Just giving as an example. So this person was saying to me, education pachezvayo, which I can call the British system, it brought competition, African being or live. So I'm also citing competition is one of the things that konzera kuti maZimbabweans tizosvika pakunge vanhu vasingashande tese, because we want to compete. Mukoma mwandi vakange vachidrive ML Mercedes Benz, ndikaona yaya rudo maybe vakufamba neLexus, the next thing ndakuti nini yaya vakudrive Lexus, maybe it's a better car than yangu. So and so forth and so forth. So competition yaunzwa ne-education system yakakonzeresawo futi kuti maZimbabweans tinge the way we were doing things. The other one, which is very, very critical, kuti maZimbabweans kurana mapoints acho akawandisa Tisingabatsirane but chatanga bata maybe tozoma analyze one by one. One of the major issues that brought my problem or changes in our culture was in the wondo kwati mwechete. If you go up my wars, I'm not man shona wars. You can hear mushonde wenye pamakaya tora mombe dzedu nana tete vedu and so forth. So today, if you see the community inenge ine mashona nemandevere, paneka kusawirirana kanokonzereswa ne among other things. That's point number 1. Then if you go to Chimurenga 1 and especially Chimurenga 2, Chimurenga 2 is what we term the liberation struggle. Yatinoziva yatangira kuma 1960 something, which is opera 1980. War again yakakonzeresa zvinhu zvakawandisa munguva yayo ndomuya ikriba maipepa
of you who were in the rural areas that time, you know what I'm talking about. So, all those things that happened during the second Chimurenga, how do we heal? How do we heal this edu? Those wars in general, and then you go after, you go to Gugura Hundi, and also played a very big role. So if you go today now, Tato Babu Zimbabwe, Takuno, Canada, America, US, South Africa, all those things to what I assume is among other challenges that Musanganazo Sema Zimbabwe. So in a nutshell, these are the few points that I have been picking when I'm talking to people about the Tisingabatsirane Tisingabatsirane. My points are very strong. Anonzi wedhiri rinonzi comprehensive ndio yaramabva manyatsobata hapana chamasiya. Saka zvikureva kuti panotaurwa paya kuti kunoitwa inonzi generational trauma. Ndofunga ndokwataka magenerations mataura fourth generation ka tichibva kumberi uko pane zvaisanganikwa nehama dzedu nemadzitateguru edu zvaiita kuti pave nekakufungirana kakusatrustana nekuramba tichidaro. Yaya Rudo, imbopindai mutiudzowo maonero enyu. Ndizvo mazvita sisi Monica. Inino pandanga ndichingotaura nevanhu after maposta topic iyoyi ndikufara kuti zvangobatwawo namukoma mandibhuya zvozvo ndizvo zvimwe zvendandichibata izvozvo. Emphasis huru yanga iri pakuti colonization ndiyo yakakonzeresa and then education. Inini hangu kufunga kwangu izvazvo is my personal opinion. Ndeyekuti yes, colonization yakakonzeresa, but if you look at Africa, 3/4 of it was colonized. Handiti ndizvo? Hapana umwe nomwe nyika tweso twakakolonizwa, maybe ameno ma-Arab countries ari kumsoroko. Asi unoona kuti ma-Nigerians vakakolonizwa nema-British just like us. And yet ivavavo vanoti my brother, not my brother, no, this is my sister, this is my sister. You know, kungoti tinobva kunyika imwe chete kwavari ndo ukama wacho. We don't have to be cousins. I don't even have to know kuti unobva kupi kwacho exactly. But vanobva utongodini vanochengetana. Same applies kune vekugana. Apa ndingopa ma-examples evanhu vari around me. Same applies kune vanhu vekugana. They are also like that. Vanochengetana, vanosupportana, kuvharidzirana nhamo, kuvharidzirana misikazwa yavo, chitsotsi chavo, kungovharidzirana, kungochengetana. Vanhu vasiri hama nehama. Especially kana vaamudiaspora, it's even worse. So I remember makore akapera apo ndichizwa imwe story yekuti ku-England pane mazimbo aitofona kuHome Affairs kana kuti immigration office kuti endai papa Monica mapepa ake akuexpire kana kuti akatoexpire, kuti munhu muzimbo uri kutengesa umwe muzimbo apa ari kuEngland, handi kumba kwawo, haasi kumasvingo, haasi kwaMutare. At the same time ikoko muEngland macho imomo pano umwe muNigerian ari kutoti kana immigration wao yaonga kuti no, this is my brother, this is my sister. Yekungoti munhu wekumusha kwedu. Saka yes, maybe colonization ine zvakacontributor, but I think for us kuti tinyatsozwisisa the impact ngationewo kuti chinyi chiri specific to us. As say example yandapa yekuti colonization yakabata nharaunda dzakawanda dzemuAfrica, and yet isusu tisi tinobva tazonyanya zvekutoti tinototora kusasapotana ikoko overseas. Tinotoenda nako kwatiri kuenda ikoko hatichinji. Then chechi2 ye-education, I totally agree nema-points anga achitaurwa nawo mandibhuya kuti yakatoti separate. Hanzi vanogona unogara pagroup 1, madofa ari kugroup 5. Isusu manje kwedu kwataidzidza kwakuri wese zvainzi munochinjwa magroups
according to math mark yako. Saka ini ndasingagoni math ndaimbogara ndichendiswa pagroup 5. Kudotaura kuti but ndikugonawo kunyora kani zvatiri kunyora hamusi kuzviona here endai pagroup 5. Saka patone competition munhu ari kutotanga grade 1 yekuti awo ndo vanonzi vari nane ndo vanogona. Ndo futi unfortunately ma core curriculum activities nguva zhinji kuZimbabwe anga asingatariswi. Saka waingotarisa ma pure academic subjects. Zvichireva kuti haukwanisi kukompita because unogona kumhanya kana kuti unogona masports zvanga zvaitarisirwa pasi. Saka education yemuclass fair masubjects anotestwa ndo aizoita kuti tione kuti awa ndo wepamusoro here awa ndo wepasi. Saka yes, I agree kuti zvechokwadi education kuintroducwa kwayo nechimiriro chayakaita yakacreate kamwe competition kakaramba kachita. Pane competition yakanaka yairi health, but isusu takazosvika pastage yekuti yedu yakuita borderline hutsinye, hatred, revenge nekuda kundokanda jecha zvisiri necessary. Ndo zvandinofungawo ponawo ndombomira ndiri ipapo. Mataura mapoints akanaka chaizvo Yaya Rudo. Isusu tinawo mazwi atinoshandisa on our daily basis. Anorakidza kuti all I care about is me and I, myself, me and I. Zvangu zvaita, zvangu zvanaka is one of them. And it basically means that you've excluded everybody else. Chero zvako iwewe zvakuitira ari panext newe hausisina basa nazvo, ari kumashure kwako hausisina basa naye. Ndakamboatenda imwe course, saka makuseni pataimhanya taitanga na8, there was about 200 of us wanga vari mutraining iyoyo. Saka pataimhanya tichipinda 8 o'clock munhu wese aifanira kunge agara mutraining room. Kana 1 wenyu asati auya, facilitator anga asikatangi. Saka on this particular day kwakasvika vanhu, kukasara vanhu 2. Takamirira papazopinda this guy achimhanya. Zvikanzi facilitator mumashure mawangu achiuya, waona here nhingi? Zvikanzi ndamuona. Zvikanzi ari kupi? Zvikanzi anga achifamba shoma, amena anga achikamina, ndamusiya because anga achazondinonotsa. Zvikanzi saka mese muri muno muri kufunga kuti magona utstereki mukapinda mutraining muno umwe nyasipo. Even though tanga tichibva kudzimba dzakasiyana tichishandisa different mode of transport. Point yake yanga iri yekuti you are prepared to go ahead. Musina kutombocheka kuti mumwe wenyu wamatanga naye zvaasimo nhasi, what has happened to them, are they okay? Akati mese muri 900 muri 199 hapana akurumidza, mese manonoka, mese hapana ari nani, because mese you did not think about that one person. Isusu hatizvigone manje. We cannot do it. Tinobatwa necompetition, tinobatwa neshanje, tinobatwa nekungovenga munhu. So kungovenga munhu, hausi kuziva kwaabva, hausi kuziva what they're going through, hausi kuziva anything. Kutongoita habit yekunzwa kubhoekana, wobva watobhoekana, wobva watorecruitawo vamwe kuti vabhoekanewo newe about the other person. Ndipo patine dambudziko ipapo. Zvataurwa naYaya Rudo kuti vemamwe marudzi vanosapotana, vemamwe marudzi vanokavhirana, vemamwe marudzi vanoprotectana. Ndiri kuUK ndakambonzwa statement yainzi yakataurwa one of the angari wechirungu mukadzi yeye aisenza kuimmigration office. Achiti handisati ndambonzwa, asi ndamboona vanhu vakaita semaZimbabweans ndivo vane highest rate yekuripotana. Kuti uyu mapepa akawanda pakati, uyu zvakadai ngadzosirwe kumusha. Once one reported, they have to act on it.
asi kuti tiite pamarudzi ese aya kuti tiite mbiri yekuripotana kuti umwe munhu adzoserwe kumusha apa pamwe unotoziva kuti ndiye breadwinner ndiye akatobata dzinza rese. Uri kuda kuti muri saka you are really prepared to kill off a whole family. Hauna kutombofunga beyond munhu wauri kuda kudzosera uyu. Uri kuda kutoti dzinza rake rese and you actually go to sleep. Wobva watorara wopedza tobata wotomuka makuseni uchitarisa pamira uchibrasha mazino uchiti ndakamuendesa akadzoswa and yet patoita generations dzashaya maschool fees. Kana anga achitera medication yambuya sekuru or maparents ake patoita vanhu vatofa. You don't even go that far in the way you think. Saka chaizvo vanhu vanobatsirikana sei manje tinotangira papi because munoziva chinonzi tsveta ndo chiri mumaoko. Kana ndakabata chinhu ichi ndikanzi tsveta pasi I can put it down, but chiri mumwoyo nechiri muropa hachitsveteke pasi. How do we cleanse our hearts kuti tigone at least kunzwira mumwe, kuti tigone kunzwirana, because kana titori kunoku we can actually form our own families. We are too far from home ka zvokutoti tinogona kutoita dzedu mhuri tikatoita close. Ndakadzidza same school nanamukoma mwandibhuya apa, but we have formed our own relationships panapa dzitori solid because ndinoziva kuti kumba kure. Saka ndikaona chinobatsira ndotovatsvagawo mukoma mambonzwawo here ichi, iwe wati tete mambonzwawo here ichi. I can actually pick up the phone kana ndiri kutaura nemudzimai wamukoma mwandibhuya ndichitoti muroora, I mean it. I mean it kuti muroora. Iye paanonditi tete I feel it. I feel kuti she means it. Can we do that? Can we realize kuti tinogona kuve the change yamakataura yaya Rudo, kuti be the change you want. Mukoma mandibhuya imboningirikine hanzi chi mira indiboverenga comment. Hanzi, I think we exaggerate on bad apples, though I have been immensely helped by Zimbabwean strangers. Okay. Zvakanaka izvo tinodzikudza tinonga chingoda namatiro kuti dai zvaita nyaya dzakadaro dziwande handiti saka tinoda kuzoti tiito platform yekuti titaure zvakanaka zviri kuitwawo nechi ndizvozvo nemaZimbabweans. Hatisi kuti isusu 100%, asi kutaura chokwadi kurumana nekutsikana konzi ndokwakatoti one day zvinoda kungoita step back a little bit titarise kubvarurana kunoita ma celebrity eZimbabwe. Takangomira so havasi vamwe vari kudiaspora, vamwe vari kumusha, vamwe vari papi, asi vakabata kutukana ipapa apaka unoshaya kuti saka ari kufunga here kuti mwana wake achaona video iyi achituka umwe munhu. Saka video iyi ikaonekwawo nababa vake vari kufunga here, ari kufunga here kuti vanofunga here kuti vakareza munhu anodai so, asi vanobvarurana zvisingaite. And pane mawords atakakura tisingadzokorori. All of them we know about these words, but haugone kuridzokorora. Asi because munhu ari behind the phone arifunga kuti ari ega. This thing inoisa I don't know kuti anenge achiunderstand the impact the distance at which video yake goes in seconds. Yekuti zvona munhu anobva nangotipo panapa ivo yaya Rudo vachona vakazodai ndibva ndabata yaya Rudo apa handisi kuziva, ndobva ndabata mai vavo, ndobva ndabata baba vavo, ndobva ndabata dzinza ravo rese. Pane pamwe patoti kana muchitukana ingonanganai mega imimi. Usabate vabereki vemunhu, usabate dzinza remunhu, ingopedzeranai mega koko inbox kwakaipa, pedzeranai ikoko.
pane kuti zvona tinobva taita vanhu vakafumuka so. Because zvinotyisa ndo imwe yakuita kuti vanhu vatye kuita step forward vachiita maprojects. Because akutya kuti ndikabudirira stereki ndichatakwa. Because unozviona mukoma mwandibwe imbo itai time in. Yeah, mazvita Sisimonica. In fact, ndida kutanga ndichikomenda about the comment yapiwa neviewer yekuti maybe we exaggerate things. And I want to reiterate point yekuti no, it's not that like we wanted the worst happening within our Zimbabwean communities. No, tinondoshwirawo zvinhu zvakanaka. But mukufamba imomo muchisangana nema communities atinosangana nawo tichikurukura, unoona kuti zveishuwa Zimbabwe, it's a fact. I don't know if they are in which part of the world, but kuti maZimbabweans tikanverenga 9, 4, 5, 6 countries from Zimbabwe, I mean from Africa, vanonzi vakabatana chazvani, ini ndofunga kuti Zimbabwe tinonongwa tiri kupedzisira. Ndikabva ndade kupa examples anotsinhira. Pane point ndataura nayaya yekuti ku-UK kwenzi anondofona immigration ningi ari pakati hana mapepa, then munhu osungwa. And I'm also told even kuti the British government inotopa incentives for people to do that. So you find kuti now totsvaga kutofundraiser kuti ndifunga ndikatengesa ningirikiri wangu ndikatengesa munhu ndinoona mari. Hazvinambosiyana nezvaitika nguva ihondo kuZimbabwe pandataura ma-elements ekuti the war itself yakaita kuti vanhu vave kind of like tisange tiri vanhu vakabatana. Ndine muningi aitondipa very interesting kuti I think mucommunity yavanogara ma-Nigerians vane in association yavo. Association yavo iyayaya it's formal. It's actually it's vanotozviita mu-association yavo iyaya vanozoenda vachinogara pasi na-MP zvinhu zviri maringe nema-challenges avanofesa as ma-Nigerians. So Mino wangu was telling me kuti ma-Zimbabweans even also we are colon. They failed at the time whether mautotanga kutoitana naropeche zvenyu before even maita sit down and maita bring up my points enyu amuda kunopresenta kuna MP kuti muti I know what isusu Zimbabwean communities we are facing these challenges. They don't get there because vanenge vatonetsana mataza kutowirirana. Example from Britain, I was also going to Australia. He was citing, the same example. So, in my view, agree much they are exaggerated. They are not really. Then let me go back in the church. When the church was introduced to our community, in our view, yaka eda value in terms of the subject, vanhu tibatane. Ndakamupiwa taxi, ndakakwira taxi yemuno Eritrea, ari muno mukagara matogara muno. He told me very, very interesting. He told me kuti mukagara muno there are 2 churches zema Eritreans. Chete. Imwe yacho aiti ine kuma 300, 400 members. Imwe yacho ine kuma 300. He was telling me that you would hardly find Eritrean achienda kunopinda kunoma machechi asiri these 2. But when I came here 16, church andopinda church, it's a church ethnic, church Mamwe yakatofoma on ethnic basis kuti tinakusangana semaZimbabweans toparidza nekuimba neshona and so forth and so forth. But I'll tell you, in the last church year in Dakashika, almost like 9 years, saka right now we are running into 14, 15 years. But I can tell you it has had a lot of splits. But 4 families that some 2-3 years down the line, 3, 4, 5 families quit. But now go and analyze my issues that are causing people to quit the church.
Most of them in the area, Mataura point, yes, it's about me. And if it's else, you enter into an argument in the church over administrative, not even, you see, even the Bible, and not even about spiritual, no, administratively. But someone just feels, no, it's either my way or there's no way. And then people, they split. That is very rampant and very common in our Zimbabwean communities. Sometimes, 2-3 years ago, Munemo Church, I'll not mention by name, but Munum Town, Matimno, Mune 2 major churches, the Zimbabweans. I noticed, I personally approached pastor of the church. But but not a crossover, Papa, I'm 31 December. Why don't you say and so forth? Interesting answer. He says to me, in fact, he said, I'll come back to you. After some few days, he said, you know what, Mkoma, it's just church we do things differently. So we are not able to come together to Shinamata Pamwe. Why are you wasting time? That church, I will not mention the name of the church. That church, even in Zimbabwe, Fridays or Thursdays. So this guy says to me, you know what? This church that you are approaching, even in Zimbabwe, they don't participate in movement. So I'm also bringing another dimension. Sisi Monica Kuti, what is the church done? Is Christianity or is the church done good to this issue that we are? Now, the bottom line, what I'm trying to raise up here, to make where we think that we're supposed to come together, worship together, grow spiritually together. As a people, we are not. Lastly, but not least, you know, I'm sure some of you saw when that fight, I'll mention by name because this is not secret. Physically, when you saw people in church, it took me time to believe it was happening in the church. It was real. But now, when I was reflecting back and say, look, how does this thing happen in the these levels of fighting? In Drungopa AFM, as an example, we know quite a number where the cases whereby all those things, to me, to the same. To me, they will come up to the issue of competition. Competition is about me and not anyone else. If we sell our point in the church and if it's not taken, then I view it. So I'm saying to you, some things are happening in the church where people are supposed to be coming to worship together, but those differences, they are still there even. Mabata ma points akati one day haivhiyiwi ndiyo nyaya yachona. Kana zvisina kuenda maonero andiri kuita inini haisi kuvhiyiwa, hapana chinofamba kunze kwekutoti zvatoenda my way. Even though my way yachona yese iyoyo iri kubva yaviolata everyone, hazvina basa. Munhu anenge akatongomira paakamira. Saka mindset iyoyi inenge yakanyanyobva kupi? Yamataura ye-immigration. Anditi inini kunoku ndakauya anditi ndobva ndawanikwa kuti kune munhu abuse yauri kuita iyi handisi kuwirirana nayo, handisi kuida. Abuse yachona ndikaitaura panapa inenge iri kuti munhu uyu akarezwa kuZimbabwe here. Ukatarisa vabereki vake unoona vari vabereki vakaitawo sevabereki vangu. Unofungawo kuti mavalues avakatipa akafanana because takarerwa zvakafanana kutaura chokwadi nevabereki vemazera evabereki vedu. Waitoziva kuti ndikabva panapa so ndikaenda kumba kwana Yaya Rudo, zvandinodzidziswa ikoko zvakafanana nezvandodzidziswa kumba kwedu. Zvandinotsiurwa zvakafanana nezvandino. Saka unongochifunga kuti tiri vanhu vamwe chete.
wotarisa iye inonzi Rora wematongo chiti vekuZimbabwe handiti. Asi unozoona kuti zvona maiwe munhu zvaari magwini haibvi kuti saka woti iyi abuse yakashata iyi. Asi ukada kutarisisawo abuse yacho ungoswa abuswa nemunhu 1 uri kuabuswa naye nevasikana vake 6. maZimbabweans kai vasikana vacho vese maZimbabweans. And then obva wati aiwa jira raine iguru reka ndidini ndisuduruke. Pakusuduruka kwacho ikoko wazosudurukire chii? Ndakunyorera immigration. Ndo hunhu hwedu ihwohwo. That is the typical Zimbabwe. Saka munoona even paya panouraiwa vanhu tiri kuchema kuti pane mukadzi auraiwa, pane mukadzi azodi, pane murume azodini. Pari kuuraiwa mukadzi. Nzwisisai kuti auraiwa wacho auraiwa, asi pane vakadzi vakupeshedzera murume uyu kuti auraye mukadzi. This is a topic for another day. Bandoda kukurakidzai behavior yeubere ndo chihaina ka. Behavior yeuhaina irimo mucommunity medu. How do we get to be cured? Kuti tisangoita vanhu vakapfeka nhumbi dzewai. Because ukataura nevamwe vanhu pabasa pakushanda, zvinonzi vaZimbabweans are excellent. Anditi, they are hardworking, they are softly spoken, they are nice people. Asi hazvisi kuenderana nehunhu hwatinoitirana isusu tega. Yaya Rudo, ndibatsireyo. I think the comment on that, I just want to add nyaya kuti pamasupport, I think tanyatsobata nyaya dziri social, ngatiti kandewo dzebusiness. Tasapotana mubusiness hatingakusiba. Pana aitaura rimwe zuva kuti ukaposta picture yako pasocial media yechikafu chouri kudya kurestaurant kana kuti yefesi yako wakaisa makeup yako looking nice, vanhu vari likely kukomenda nekuta like and even share. Asi ukataura iwewe kuti guys ndatangawo kabusiness kangu ndakusona mauniform, ndiri kutengesa second hand shooters, unogona kutoshaya kana wana anoti makorokoto kana kuti good effort unogona kutoshaya. Nekuti kana munhu atanga business zvatoshowa kuti uri serious, pane zvouridawo kuchinja muupenyu hwako nehwemhuri yako, even dzinza rese. Ipapapo suddenly tinobva taregedza kuti hatichatsosapoti kamwe yake competition kaya kanonga katosvika. Iwe hausi kutombotengesa bhutsu kana hausi kutombofunga zvokutanga business, but zvekungoti razombotangirwei naMonica somehow zvinotosvibisa umwe munhu mwoyo. So ndinonga nchida kuti chiko, it's important kuti support yacho inge iri at social level, even mu business, but it's not going to start mu business kana usati wamboita hako kungosapotawo cousin yako mune zvimwe zvinhu zviri basic. Saka ngatingotange neizvozvi, those small things zvokungofarawo naari kufara, kungosapotawo kuti munhu ari kuisa effort. And in most of the time hazvitombo cost anything, hazvina kana sendi ronobvisa. Kungosiyawo comment yakanaka yekuti good effort, woshayawo flyer remunhu atanga business rake, watoshowa support. So we need kusupportana all areas of life. Iwawo macultures or mamwe marudzi atiri kutaura kuti anosupportana iwayo, ndiwo futi marudzi anoti kana aita magroup awo mucommunity vanotenga stendi vese, nokuti vari kuwirirana and vari kukurudzirana. Kana vari kuita raundi ravo vanoitirana maraundi avo vachichengetana imomo mucommunity mavo. Kana vakaziva kuti mugroup mavo mune anobika makeke, havachatotengi kumwe, ndiye akutobika makeke iyo all the time. Kana achisona mauniform nemajuzi, ndiye akutoita zvese izvozvo. Vanotanga kutarisana pachavo kuti pakati pedu tiri 3 hapana here anokwanisa kuzviita tisati taenda kunze. Kana tazoshayawo then tozoenda kunze. Saka zvinotibatsirawo mabusiness edu netuma project twedu
whether tiri kuZimbabwe or outside Zimbabwe, kuti watoone ready customer iripo wozotsvagawo vamwe, but unonge wakatemba kuti vekwangu vanondisapota. Mataura point yakanaka Yaya Rudo. Yekuti tinofanira kubatsirana mumabusiness. Yaya Rudo kana vane chavari kuita vakandidaidza, ini kana ndine chandinoziva, even nditoriwo neidea yekuwedzera pane zvavati ndiri kuita izvi. Ndogona kuti flyer renyu dai mari dai so. Kana kuti zvona tiposte kwakati nekwakati. Yaya Rudo anosununguka kundibvunza ma-ideas. Ini ndinosununguka kubvunza ma-ideas. Ndokupai example. Handiti pashow ndaimboita na asangwadzi spiwe. Tichita self. And then vasangwadzi vakuita kwamutoko. And guess what? We work together. We work together kubatsirana kuti zvona yavo kanoiwa nyaya yacho yavanoita iyoyo ifambe zvakanaka. It's because inoziva kuti if I need anything, I can go. Hapana competition. You know why pasina competition? Because patiri kuzvarwa tichiuya tikuya tine zvipo zvakasiyana. And so there is no way I will ever replace vasangwadzi kana kuti ndingakompete navo, because vane zvipo zvavo zvavanazvo. Zvandinofanirawo kuti zvona ndosapotawo. Ini ndine zvangu zvandinazvo zvavanoonawo vachisapota. Tinobatsirana. And ndo zvatinofanira kuita. And I see kuti like Sis Sharon Njobo vari kutaura apa, vanobatsira vanhu vakawanda, and also vato-build a culture iyoyo. Vamwe vanhu vari kutodzidzawo from there. Saka ngatidaro padiki nepadiki tichibatsirana. Ukaona munhu ari kuita program yake even ipapo, ukonekana kuti zvona Yaya Rudo vari kunetseka ne-Zoom call yawe, uchiziva kuti kune software inobatsira, unoti Yaya Rudo madii kushandisa iyi. You know, ku-background inonzi DD School of Thoughts. Unongochisuggesta kuti shamwari, kune ichi chandiri kushandisa ichi. Shandisawo. Tikaita spirit yakadaro, tinobatsirana. Tikaita spirit yakadaro, move forward. Hatirambe hapana munhu anofa akatora chipo chawakapiwa. Asi ukatadza kushare nevamwe, network yako inoramba iri diki. And iwewe hausi kutoona kuti uri kukanganisa your own growth. Mukoma anzi jealousy nekuti ndioneiwo competition yanga ichataura Yaya yekuti unoda kunge uri wewega warara watya. Unoda kuti uwe wega, zvinombozonakidza here kuti iwewe wega ndowakapaka Ferrari, vamwe vese vakapaka mafiti, kana kuti vafamba netsoka. Saka chiri kubva chanyanya kunakidza chaizvo kuti vanhu vari kuuya vachibata mota yako. Come on now. Vari kuuya vachibata, and then what? Vanhu ngatiedze kuisa value into who we are, kwete kuisa value on things. And then toedza kusima value into other people, kuvabatsirawo kuti vasumukire pavanenge vari. Mukoma mutepfa. Hanzi chimwe chinokanganisa kutya kuvharwa. Nenyaya yemaproblems ariko, obviously hapana kwekuti zvona kune vanhu vari straight chete. Unosanganawo nevanokuvhara. Hapana even marudzi atiri kutaura iwayo kuti vanobatsirana. Vatoriwo navo mabad apples avo ava, vanoziva how they deal with them. Asi isusu kwedu tinoita sei kuti tinopaita sei, mindset iyoyo toiita sei kuti mbichana. Because kuchechi ndokwa kune kuchifanira kudzidziswa kuti zvona ida umwe wako sekuda kwaunozviita. Ikoko ndokwa zvinodzidziswa pandokutangira fight yacho. Saka mindset tinoita sei. Mukoma Kenneth. Mazvita Sis Monica, actually, kuti you know about communities anobatsirana business. Do you know kuti muno Canada muno ndo mandatanga kugara for a long time outside Zimbabwe.
kunotori nema-communities akawanda kunotonzi ndekwema-India, uku ndekwema-India, uku ndekwema-India. But how do those Indians do it? In the first place, highlighter, you know, I want to talk about my uniqueness of us as Zimbabweans. MuZimbabwe wandoziva inini ndeyekuti fananga papanapa inini 3-4 hours Zimbabwe kana imba inoenda ndiri kuiona kurenda ndautofunga kuti toitengesa kunogara kumwe. I cannot live in the same community with my fellow Zimbabwean. It's the same thing. Kana yangeri kurenda ndotoneka sure kuti panopera ndingikiri 10 lisi yangu ndautotsvaka kumwe. I can't live within the same community with my fellow Zimbabweans. This is real. This is not fake. This is not exaggerated. But what do the Indians do? The Indians do the opposite. What do they do? They work together and raise deposit. Vaneka association cow, vanetuma groups twao. The next house apachapinde marudzi besides mu India. Vato communicate same by vakutobatsira mumwe munhu kubhadhara deposit for that house. As a result, you find kuti town kunotori nenzvimbo dzakawanda dziri dominated nema-Indians because, but this is maZimba. No, it's not like that. So you see, this is why I then raise the issue. I always want to attack the church because not because I want to attack it. No, I want to attack the church because I am saying to you, let's see a benefit by being Christians. What is the other uniqueness of Zimbabweans? The last time I checked na Tete Google, Zimbabweans we are about 85% Christians. Christian country. Then I always, you know, every time I ask myself, Zimbabwe being 85 to 90% Christian nation. Fine, I know individually, it's perfect. Maybe that's the primary objective. But Christianity, I quickly came into this program. Dasia a Zoom service. Mfundisi averenga kuna Matthew 25, specifically Matthew 25:5. Jesus anovatara kuti patakaivingwa neshirikinherera nevanga vari in need tikasavabatsira kuti imimi wacho ndepape pamakauya mukati tikubatsirei tikasakubatsirai. Jesu akati aiwa pausingaitire umwe wako yaya zvakanaka paya iyeye wausina kuitire hauna inini. Zimbabweans as a Christian nation, every time let's look at ourselves. You know what? I'm a Christian. How much have I done good for the others? If I am to do good for the others, I'm doing it for the Lord as well. So I'm really looking forward to a Zimbabwean community. It is so in this part of the world. I'm sure maybe because my systems are different. I'm sure in South Africa it's almost like in Zimbabwe. You can afford to pay a maid. You can afford to employ a maid. It's almost impossible. You carry hardly 2, 3, 4, 5 months old. By the time maternity leave, but now chifunga kuti aitati maZimbabwe vanorarama mumacommunities atechiwirirana kunokunenda vanhu vanoenda kumashift akasiyana siyana. You can even arrange kuti zvinezvi nhasi uno vana vedu 3, 3, 4 tinovasiya just 2 houses away pamukoma nhingikira apa because maybe 4 anyway kuti vasanetseke nevanlowance of this much whatever kurongeka. But you will not find that in Zimbabweans. Hazviitiki. But anyway, very very quickly, Andy Monica was designer one. In terms of my remedies, what do I think we can do? Fortunately, my comrades, kunemi makanga muru kumushangu wa zehondo.
vataiti magandanga vaya vaya ndine rimwe gurupu ratiri rakafomwa nemakomrades vakanga vachirwira kumusha dzehondo. And these issues that happen so forth, my issues are sensibly zvakanyanyisa because tinofila kuti 40 years down the line there are people who are still traumatized. There are people who have not been healed. Nguva yehondo yeye kune makomrades vakarara nehanzvadzi dzedu vakaita vana. As we speak today tine vana vasati vane mageti. Kune vana vasikatombozivi kuti mutupo wababa vangu we had my cases whereby makomrades vaya dzimwe nguva chimbwido airara ne 2-3 as a result hondo yapera makomrades aenda ana windo wababa vana haazivi saka mwana haana chibirth certificate mwana atozivi mutupo wake. So you find kuti 40 years down the line as a nation, I'm talking about healing process. As a nation tinema issues hondo ekuti government have not dealt with processes iwayo on that community wangu in fact mese moto muziva because that guy he passed through hard sale, but I will not mention the name. That guy was saying to me, I can read up inbox, I can you know what, this topic I can't comment much because you know what, in the cousin yangu ndikone cousin sister yangu ni mwana asina birth certificate. It's issue that we are talking about. What am I saying? Teaching a healing process is not quite the independence, which you know somehow some people have to make that thing happen. People may say, I know, time alone will tell, time alone will heal. But the time does not heal. Those things will remain like that. So that's my point number one. I'm just saying, you know, throw a back. I also want to hear the comments of my viewers. In Nini Monica sister is my diasporans. Strong about it. What are the chances of forming a nation now of Zimbabweans in the diaspora? Specifically, important issues. No, to be apolitical, but deal at no as a people, as Zimbabweans, we will need one day some kind of assistance. What am I saying? You find that Zimbabwe kunana plan international, World Vision, care and so forth. Those are national organizations, but they help my issues to deal. So in Nini, especially with the subject that we are talking in the others, we can also have an international organization in Zimbabweans in the diaspora and then deal with my issues, other things, and include so in a nutshell, this is just let's think about having an international organization in the diaspora and maybe just have 1, 2, 3 objectives of that and see any. What do we want to talk about? Do we want to talk about helping each other? How do we help each other? Do we want to link up with the associations, Zimbabweans, globally? How? Let's think about it. My last comment. Thank you. You know, I need to leave, unfortunately, but maybe I'll just maybe Monica. Mataura mapoints akanaka chaizvo mukoma Kenneth. Kunyanya healing iyo healing is huge because kwakangoitika hondo kukaitwa matrauma akasiyana siyana. Kune rape cases angariko, kune vana vadiki vaibatwa vari 13 vaibatwa nevakomana ivava, vamwe vacho vanga vari vana mukoma chaivo nana mjimba vaya. Kune vanhu vaiuraiwa vaitirwa iwo makuhwa aya ekuripotana kuti zvazodai zvikazodai. Zvese izvozvo hapana healing process yakaitwa. Saka trauma yacho iyoyo it's been carried through. Trauma yacho ndo yatakurwa futi in how people stopped trusting each other, because kana munhu wepa next door akaripota sekuru wako kuti
kana kuti vanoroya handiti vaibva vapiswa vakaisirwa time huru. Kana munhu wepanext door wamaifunga kuti ihama and then hondo happens, munhu wepanext door yauya over audza macomrades kuti vepapapa vane vana vavo vanoshanda kutauni, vepapapa vanonzwanana nevarungu, mumwe mwana wavo anotosenzera hotera yakati, whatever. Zvese izvozvo zvakabvisa trust, and ndo pakabvira mamwe matraumas ari kutakurika up to now, ekuti if you can't trust munhu wawaiti hama yangu, if you can't trust munhu wainokumbira sauti, who else can you trust? Saka kana trust yakanganisika, then pakuzoita competition. Nyaya yekuti competition yachona nemindset yekuti munhu wese anoda kuassociatwa neanonzi anazvo. Unotozwa even nematauriro achona kuti anobva atoti zvona ndanga ndichitodya naye sadza nhasi chaiye ndopandatosumuka ipapo tanga tina ningi munhu ya maybe anenge ari very affluent and maybe very rich, but hausi kutarisa iwewe kuti hapana chakaipa kuassociata naye, but uri kuzvibatsira sei kuti ubatsire vamwe. Why is it so important kuti izvona you separate yourself from everybody else to associate with this person just kuti ndionewo anondifarira inini ndini ndiri padhuze? Dynamics iwayo ari kukonzereswa nei? Saka solutions yamataura iyi yekuti we need to come up with something. I think kana iri kutotangwa iyoyo inonge ichitoda policies and procedures are strict, nemamwe ekutovhunza unoziva zvezvo kuti unozvipira here kusapota umwe wako. Aripo magroups aripo paFacebook apa anenge akanyorwa kuti izvona kana wajoina group redu, do you promise to invite other people into the group? Do you promise to support mapost evamwe? Do you promise to post or comment mapost evamwe? Ndo zvinofanira kunga zvakaita iro group rinenge richifomwa iri kuti rinokubvunza kuti izvona do you promise kuwirirana nemamwe maZimbabweans? Do you promise kusapota kana vauyawo nebusiness ravo? Do you promise to do this? Munhu akati apromisa ipapapa atozvipira, akaona azviverenga, akaona kuti nhangu handizvigoni, hapindi munhingirikini, anobva angogara ari kunze kwegroup, haazouya achiita a disruption kana kuti munhu anodisrupta zvinhu zvese zvinenge zvichiitika. Maita basa chaizvo mukoma Kennedy, pfungwa dzakanaka idzodzo. Yaya Rudo. Okay, regai nditi kasike muchange makunzwa noise vanhu vakuona bhora. Ndine mapoints angu 5 andoda kureiza. Chekutanga ndechekuti ngati umwe akanditeerera navo vachashare video inoi, ngatirambe kuwa statistics dzepattern idzodzi pattern dzeruvengo, dzekusasapota vamwe, kungoti I'm not going to be like that. Kungozvi reminder mumwoyo every day kuti I will be a different Zimbo. Ini ndichasapota vanhu to my best of my abilities. Ndo number 1 promise yoyo yekuti usaite statistics. 2, now that wabvuma kuti hausi kuzoita statistics, be deliberate about it. Ndashare sona word, be deliberate about supporting other people. Ndoita sei nhasi ndamuka zvizvi ndinokwanisa kuita kusapota umwe munhu. Kana uri kupfuura musocial media, woona umwe munhu ari kutengesa chimwe chinhu, sapota usiya positive comment. Kana paine chausi kufarira pamwe chirungu chacho chakanyorwa paflyer achisikuita, enda kuinbox. You praise in public and wotsiura privately. Dai madai so yaya Rudo lesson yenyu isinosoita iyi. Dai madai so hoya privately ndo support yacho iyoyo. Then chimwe chinhu, tanga pauri ipapo. Nguva zhinji tikataura nyaya dzekusapotana, anhu anobva atoita kwindi kuti akuda mari dzedu. And yet nguva zhinji zvimwe zviro hazvitombodi mari bakusapota. Tanga pauri ipapo kuti every day musekol yangu idzodzi mumacontacts angu munhasi, ndianiko wandinokwanisa kusapota? How can I support someone? Chii chandinokwanisa kutenga
from vanhu vari mandiri momo, maybe mugroup makwe momo mune vanosona, mune vanobika, mune maaccountants, mune vanoita madesigning, whatever zvirimo. How can I support? Woshayawo maflyers avo, wotaurirawo vamwe about them, visit their pages. Very small things zvinotoita impact kubusiness romwe munhu. Then, excuse me, ndoda kutaura kune iwewe wacho uri kusapotwa. Tanga timbotaura zvokuti kusapotana. Iwewe uri kusapotwa. Unawo munhu anodini, anozoti kana wasapotwa zviya, wouya ukane product yakanaka. Pana mbotaura zvekuti vamwe vanonga vachitya kujutwa, but panowo futi kutya kupuwa service or product yakashata. Wasapotwa kana riri business, yasapotwa mune zvauri kuita, itawo zvinhu zviri up to standard. Kuti anhu asazoti hatisapotiba because zvinozobudapo hazvina kuti twasa ndosaka tichizoenda kumwe. Saka itawo kuti maproducts ako nemaservices ako angariwo padecent standard yekuti tinoramba chidini tichiuya kuzodini kuzosapota business iroro. Mashita. Aiwa, mapoints esataurwa mapoints akanaka chaizvo. Tasirira pekuti musaende kuna yaya rudo monopopera kuti hanzi $25 yakawandisa, asi kana idai madzikisira musadaro. And mobva macomplain kuti $25 iri kuchajwa nayaya rudo yakawandisa. Mobva maenda panext door pane muIndia wavo ari kutengesa for $75. Mobva mabhadhara pasina kana mubvunzo. Ipapo ndokuurayana kwatinenge tichiita. Zviri kureva izvo kuti hatisi kupanana, hatisi kuona tiri valuable, hatisi kuona maservices eumwe ari valuable, zvichireva kuti we are not valuing each other. Kana akupa mutengo waakupa, ari kuziva nguva yaainvesta in it, ari kuziva aenda akanotenga zvinhu kuti abuditse product iyoyo. Paari kukuti $25, pamwe profit yake $2 chete. Asi iwe uri kuti zvoda dai mabva maita 17 asikana. Saka ozoita sei? Aiwa. Izvozvi zviri kuziva kuti vazhinji vava on the edge of the seat. Vava kumhanya kunoda kunoona bhora. Tinotenda nemacontributions ese aitwa pano. Vari kuramba vachiita zvakanaka. Rambai makadaro, makafocusa on kuramba muchitsvaga vanhu vekuti tirambe tichibatirana pamwe chete, tirambe tichisapotana, tirambe tichikurudzirana. Vachiri kutambudzika, build relationships. Tangirai pakumhoresana chaiko. Hi, how are you? Get to know someone so that you gain trust. Kana matrustana, hazvisi kungonzi zvonongwere kana wabuda maobva ungoti zvona ndine chakati ndine. Build that relationship. Check on that person, talk to that person. Unogona kutoona kuti zvona senge isusu vekuZimbabwe zvokuti munhu wese ihama yako chaiyo chaiyo. Ukatotaura naye unotodiscover kuti zvona kubaba wake zvakaenda kuchikoro nababa vangu. Inga baba vangu ukazonzwa mastori acho auzonzwa. Inga baba vangu pane zuva ravakashoterwa nebus fare, vakazotopiwa lift nababa uyuyu. Titori hama nehama. But we need to build those relationships just by starting on checking on each other. Hey, I just wanted to check on you. Uri sei? Buildai ukama wekuti zvona kuzotaura mamwe zvimwe zvese zvinozotaurika izvo. Munogona kumove forward because my relationships enyanenge asiri superficial. Asiri ekungoti mangosangana muchipinda muchechi mabva mabuda. Ari kungotaurwa inenge business transaction. Bible studies, chino, business, everything is business transaction. Panenge pakadaro pane business transaction all the time, hapana connection. And so kana pasina connection, hauna chaunonyara kugwabvura munhu. Because hauna kumbobvira wakamufila, hauna kumbobvira wakanzwawo kuti who are they, hauna kumbobvira wakanzwawo kuti ma-struggles avari kuenda through ndeapi. And so kwauri angoriwo just another person. Saka ngatite foster ma relationships. Ngativake ma relationships siwayo. Tatenda hedu. Handisi kuziva kuti pane wanoyera anga chine anything to wrap up. Kana aine point yanga roda kuti ndikupendera so. Vanhu muchiona kumhanya kwa mufana kuenda.
Yaya Rudo, Nkoma Kenny. I think kungotanga mangwana makusenti chimuka unongozvibvawo kuti I think not much. Maybe just as a comment, I only wanted to say at any given point munhu ngaangojera kuzvibvunza kuti pane zvanokwanisa kuita here to support someone today, like now. And then the second one, pane zvinokwanisa kuita here to support someone, tomorrow, next month, kana pachidiwawo mari and you can afford to support and back it up nemari, please do. Ngatisamirira kuzosapotana kana kwafiwa chete kuzokolekta chema. Kubatsira umwe munhu ari kutanga business rake, kutanga project yake, womubatsirawo hama yako, cousin yako, friend, neighbor. Zvinhu zvinenge zvakanaka, ngatingonormalize kungobatsirana on small things before we worry about big things. Mashita. Thank you, Yaya Rudo. Nkoma Ken. Just one or two comments. Take advantage of Facebook. You'll be surprised. I've got almost like 5,000 friends on Facebook, and out of those 5,000 friends, a good number of them is having the same surname Om Sukuru, and so forth and so forth. And I will tell you, I've enjoyed interacting with Hama on Facebook. And actually, on the same note, I'm actually one of my story family. I write history. I go to someone inbox on Facebook. I ask information about as it is out a very huge family tree online, and build that through just interacting with people. So to me, the starting point, it may be difficult for you to interact well with fellow Zimbabweans whilst you actually with patients. So I'm just saying positively for interacting with Hama. The family history, I write a lot of family history. I am working on a family online website with my heritage. But I'm saying I take that. You find a good the workers in Kwanzaa obligation. Let me send the Kachema Kango and the like, because you are starting from home. Interact with your fellow people, with your fellow tribesmen, starting tribesmen. It's very difficult to interact with the countrymen before you interact with your tribesmen. That is my last word. Okay. Aiwa tatenda tinoti ane nzeve dzekunzwa nhasi anzwa. Ari kuda kuchinja, achaonawo zvekuita kuti achinje. Zviri more important kunoku kudiaspora. Uri kure nefamily kumushoko. Vari muneighborhood mako ndidzodzo hama. Vana vako, hongu zvinganake kuti vabva vazivana nevedzimwe nyika. Asi anogona kuti akura, obvanzwa kuti ndikuda zvekudzinza redu. Iwe hauna kana kutombomupawo maskills ekuti agone kuinteracta nevanhu vekumushako kwenyu. Anokunzwa uchiti vamboita maZimba handibate, maZimba handitaure nawo. Iwe wega mubereki ndiwe uri kuti pamberi pevana vako you are saying all the bad things. Zvese zvakaipa pakuve muZimbabwean, pakubva kuZimbabwe, pakuve who you are. Wabva watokanganisa magenerations anoteera, because pavari kukura vana vachatanga kufunga mafungira avo vega. Ozoda kuti achizotanga aega manje kuchida kudiscover kuti ndisu vanaani, kumusha kwedu kwakamira sei, timbori vanhu rudzii. Imagine ozotoona kuti we are actually good people, but there was bad information. Hazvingazonaki kuti afunga kuti saka mubereki wangu ainyepereko zvakadai. Anyway, aiwa tinotenda nekuungana kwamaita nesu nhasi.
nekuzeya iyoyi nyaya. Kuda tine rimwe zuva zvere tichauya nenyaya iyoyi neimwe engo. Ndatenda Yaya Rudo, ndatenda mukoma Kennedy, and ndatenda chaizvo kune vateereri vedu vanga vachifambidzana nesu nhasi. Muve nezuva rakanaka, tichadzokazve svondo rinouya. Bye bye. Bye. Thank you.